Today we celebrate Children's Day as a tribute to Chacha Nehru, the first Prime Minister of India. He was famous for his love for children and his birthday falls on November 14th. Let's start our program with a sense of belonging and togetherness. I invite Abhinav Vyas for the starting prayer. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിന്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എന്റെ കാതിരിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമൂടിന്നി ശാന്തി അറിയണമേ ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപനം ദൂരെ മറയണമേ ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നെൻ മനസ്സിലെഴുതണമേ Prayer is talking to God Almighty. Thank you, Abhinav, for the graceful starting. Speeches form an important part of any professional or formal function. It is an essential aspect of expressing your gratitude towards the people who joined and became a part of this ceremony. So, I welcome Gauri Krishna of Class 7D for delivering the welcome speech. Good evening to the Excellencies, Principal, Vice Principal, teachers, parents, and my dear fellow students. I take this wonderful opportunity to welcome all of you. Today is the very auspicious event of Children's Day, which is celebrated among all of us. Children's Day is celebrated to cherish and adore the innocence of children, to make them feel special for their role in the world, and to show them the positive side of being a child. It is celebrated on 14 November, which is also the birth anniversary of the great Indian freedom fighter and our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He believed that the strength of a country is its children, and who develop in country through their new ideas and innovative methods. It is my pleasure to welcome all of you on this event. I am pleased to welcome the President for our event, Reverend Father George Edathala. I am profoundly delighted to welcome our chief guest for the day. He got an All India Rank 1 in Indian Forest Service examination, and he is presently an administrative officer in Indian Ordnance Factory Service. He is also a former student of our school. It is a very proud moment for our school. I welcome Sri Suraj Ben KR to this event. Today, on the occasion of Children's Day, a very funny and talented magician has joined us. He has about 30 years of experience in magic, and he is the grandfather of Sandra Anup of class 12. I welcome Sri Damodaran CK. Next, I welcome our beloved principal, Reverend Father Matthew M. Mundakil, who is a major pillar of strength for our school. Next, I welcome Father Joseph Poneth, Father Paul, Biju sir, and Reena Miss, who are always there to support and love us. And last but not the least, I welcome all the teachers, parents, and students present here. I hope all of you will enjoy the various activities that we have prepared for you on this wonderful occasion. I also give my best wishes to all the performers for this event. I would like to end with a thought-provoking quote by Jawaharlal Nehru. There are some things we can't buy. One of such things are our childhood. Enjoy the spirit of Children's Day. Welcoming you again, and thank you. Thank you, Gauri. Now the presidential address. Respected Father George Edathala is here to guide us and lead us. I warmly welcome dear Father for the speech.
Respected Principal, Father Matthew, respected Vice Principal, dear teachers, and my dear students. Here, today we are celebrating the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, who was born on 1889 in Allahabad on November 14th. We all usually used to celebrate this day as Children's Day all over India in memory of our first Prime Minister who laid the foundation of our nation with the nation builders and other eminent leaders of freedom fighters. The world celebrates Children's Day on the 20th of November, and International Day for Child Awareness and Rights has been celebrated on the 1st of June every year. But rather in India, November 14 is considered as the day where children needs to be remembered to the most, because the consideration that Nehru had with the students and especially children was one of the greatest. He founded most of the educational institutions in India and had a plan that the future of the nation depends largely on the well-being of the students of the country. Pandit Jawaharlal Nehru, for his foresight and farsight, is being adored all over the world as one of the most eminent leaders of the country, not only for his foresight for the nation-building process, and also his relations with the neighboring nations and other world leaders. He is adored all over the world as one of the eminent leaders who had a kind consideration with the children. His contribution to the field of education, especially in the building up of the nation through education as one of the main criteria for the future building up process, he is adored all over the world. Considering the achievements of Nehru in the field of education, his deep consideration to students is of most very importance. He had considered childhood as one of the most beautiful period in the life of every student, every child, every citizen. So he wanted the teachers, parents, and all others to have kind consideration to students, especially to all children who are not included in the mainstream education process. During the time India had won freedom, there were many problems that country had faced and country had to overcome, especially related to children. One of the most important struggles that the nation had in its nation building process was that our educational institutions were not enough matured. Our country was not formed in the field of education. Children all over the world, right? Jawaharlal Nehru had considered education as one of the most important criterion that every student should have to have. Children had their own rights, especially in the post-COVID era. Children consideration that every parent, every teacher, every student has to give to his or her children. So, while we celebrate this day as the Children's Day, usually while we were before 1 or 2 years back, while in schools, we celebrated Children's Day as one of the most important days that the children were with the teachers and parents. We celebrated the day with a special pattern that teachers usually used not to take classes on this day, but rather students happened to become teachers and they vested themselves in the post of teachers and took classes in our student. While I was being in my classes during my childhood, we usually had the practice that we took classes on November 14. Every hour were being led by one or few of our students, and teachers happened to be in our class. We taught them our wishes, we taught them our pattern of teaching, and they tried to improve us, not only in our pattern of teaching, but rather their method of teaching also changed a lot by our interests that we had posted before us on this day.
So November 14th, the memorable day, while we happen to remember Nehru after 1964, after his passing away from the nation, is considered as one of the most important days that the children are being considered. Justice is denied to children in our country in many ways, not only in the marginal regions of the nation by child labor, but also in the mainstreams where child abuse has become one of the most serious concerns that the nation of builders has to consider now. But on children needs to be protected from all kind of abuses and, of course, all kind of other hectic labors that they happen to occur in our country. So it's our duty that we have to make sure that our rights are being upheld. We are being protected. Our childhood has become one of the blessed things. Our childhood happens to be one of the glorious moments in our life. It leads to be one of the most memorable time that we have to remember. These days should be most memorable days in our life, throughout the life. So dear students, dear teachers, help children, help all the children of school to make their lives one of the most memorable days. The days in Nirmala Public School be the most memorable days that they had in their life. Wishing you all the very greetings of the day. Thanking you very much. Thank you. Thank you, Father, for your wonderful words. Music with rhythm makes pleasant environment around, and it soothes the heart and soul. Music makes us forget our worries and makes a joyful heart. Listen to the music and make the music come alive. I welcome Avantika J of Class 7D to take you all to the world of music with medley. Johan C. Joby. Johan? Yes, miss. I could stop it. Yes. അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം താഴുമ്പോൾ അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം കടലിൽ താഴുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുല്ലക്കരയിൽ മാണിക്യച്ചെപ്പ് മാണിക്യച്ചെപ്പ് അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം കടലിൽ താഴുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുല്ലക്കരയിൽ മാണിക്യച്ചെപ്പ് മാണിക്യച്ചെപ്പ്
തുളസി കതിർ വെച്ച് കളഭമണിയൊന്നു പൂനിലാവ് കളഭമണി പൂനിലാവ് അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം കടലിൽ താഴുമ്പോൾ ആനത്തെ മുല്ലക്കരയിലെ മാണിക്യച്ചെപ്പ് മാണിക്യച്ചെപ്പ് കരിമിഴിയാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം കടലിൽ താഴുമ്പോൾ ആനത്തെ മുല്ലക്കരയിലെ മാണിക്യച്ചെപ്പ് മാണിക്യച്ചെപ്പ് Great, Avantika. It's time for the inaugural address. We have a very special guest today. Sri Suraj Ben KR was the first rank holder in the Indian Forest Service examination conducted by UPSC last year. We can all take pride that he was also on the flight from 2009 to 2011. I heartily welcome Suraj sir for the inaugural speech. Hi all. Very good morning to you all. Ellarku namaskaram. It's a privilege to be able to speak to your alma mater, even though this time it's through a video. For those who don't know me, I am Suraj Ben KR. I was a student of Dhamla Public School from 2009 to 2011, plus 1+2 batch. And this year I secured All India Rank 1 in Indian Forest Service examination. And that's why I'm here to give you a Children's Day message. But before I even begin, I've been recording this video for the past half an hour, and I took at least 25 takes for this. And I'm still not satisfied with the result. And I started thinking the kind of effort and the kind of energy that would have been put by all of our teachers, not just in NPS, all through this country and all through the world, to make sure that you guys don't miss out on your education, on the knowledge, and to make sure that they convey the idea to you well. And trust me, it's not easy to be looking into a camera and speaking directly to it, rather than to a class full of students who responds to you. So I think the first thing that we all should do is to appreciate that effort that our teachers have been doing for the past 1.5 years for all of us. So can we all give them a big round of applause for all of our teachers for being there for us? Thank you. Now coming to my duty, I'm here to give you a Children's Day message. So a Children's Day message, I'm doing this for the first time, so I didn't know what to give you as a message. So I thought of an incident that happened here 2 weeks back. So we all were sitting together, and one of my friends told me
he read it from somewhere. It's not his words, but he told me that the biggest vacation that I ever will have in my life is already over. It was called childhood. And somehow we all could connect to it. Everybody who was there could relate to it. And I know you guys have heard this so many times, childhood is the best time of your life. Student is the best time of your life. But I know many of you don't think that way. Many of you, like me, I was someone who couldn't wait to be an adult, who wanted to finish the school as fast as possible, go to college, then finish the college, get into a job and be an adult, And I always thought that by the time I'm an adult, I'll have everything figured out. Trust me, you don't. You don't really have everything figured out as an adult. And sometimes when we get together as my batchmates, I'm still in contact with a lot of my friends from Nirmala. And whenever we get together, we reminisce about the time we had in the school. And this is definitely some of the most beautiful times. The problem is that you won't realize it before it's too late. So I hope that unlike us, you guys at least realize what you are and what you have over here, and to utilize this time to the fullest, to enjoy the most, to do all your things the best way possible, to make a lot of friends, to explore as well. So coming to that word, I think when I thought about a message for you all, I wanted to give a single message, and I wanted to make it short and sweet. And if there's one word I wanted to tell you, that word as a message is explore. Why? Because see, you guys are in your teen. I'm not sure which all class students are there right now, but at least the senior students are in your teenagers, and currently you all have a lot of doubts, a lot of tension in your life, thinking about what you want to pick up, where do you want to be, about what kind of job you want to do, and to be honest, this is a time where you can be anything. You are not tied down to anything. You're not tied down to, you're not bound to do any particular thing. Tomorrow you can decide to, today you can have a dream of becoming a doctor, and tomorrow you can leave that all and decide to become a writer. And we all don't have the luxury or the privilege to do that. But what I'm saying is that this is the time where you can explore the most in your life. And what exploring is, you try whatever that comes in your way. If somebody is going to start, if the school is going to start a drama club, so go try and see if you can act. Okay, even if you know that you can't act for your life, just go and see what happens. And for those, I'm not saying this with a bias towards extroverts. I know there are introverted students out there. For you guys, I'm not saying this is an example. You can try 100 other things in your life. I think the first time I ever wrote a poem was in Nirmala Public School for a poem competition. And I loved it, and I've been writing poems. I haven't shown it to anybody, but I've been writing poems ever since. So these small things, and maybe some of you may find a career out of it. Some of you may find your best hobbies out of it. So if there's one word that I want to leave you with you guys, it will be explore everything that is possible under your nose, and don't worry what others will think. See, in the next 8 or 10 years or 15 years, half the people you see around you today won't be there in your life. And those people who will be there around you won't care, won't make fun of you, or even if they make for you. So those people who's going to judge you, if you feel like somebody is going to judge me, so I shouldn't do this, at all. Do everything that is possible. And I was this, when I was in Nirmala, or even before that, when I studied till my 10th, I tried to do everything that is possible. And it really helped me explore my hobbies, my interests. And to be honest, when I left Nirmala, Reena Miss, Shaila Miss, everybody's there. Lekha Miss, Leda Miss, I don't know how many else is there, but I know these many. So they know that I left to be a scientist, and I told them that I'll be a scientist and I'll come back. What happened later is that I started, when I kept on exploring, I kept on trying new things, and I ended up in an NGO in Trivandrum. Actually, I worked in a couple of NGOs in Trivandrum,
And I realized that I was more happy doing a social job, social area, working in the social sector than in the laboratories. Laboratory results gave me happiness, but the process was so tiring and I was so much locked up in the lab that I realized that that's not really my cup of tea. So that helped me to move out of this and think about new career opportunities, which led me into civil services. Similarly, when I was in ISET Trivandrum, I went to a couple of, we had to do some summer projects. So I wanted to explore as much as possible. And I ended up doing a project in Teni Forest Range in estimation of mammals. And this was very unusual. No, everyone was in the lab, I was in the forest. And my friends told me that this is not a good move for your career. You're not going to work in the forest in your life. And now when I look back, I don't know. I mean, could I have predicted that I will end up in the Indian Forest Service? I don't know. And there's a saying that you can't connect the dots by looking forwards. You can only connect the dots by looking backwards. And if you want to connect those dots by looking backwards, you should try to have as many experiences, as many interests, as many you should. Okay. Yes, marks are important. Marks you need to get into the next round of your life. But at the same time, these are the things that help you live. These are the things that help you survive. And be a better human being. The more you explore, the more people you interact with, your will become wider. And trust me, this world is a big place. So, having said that, one idea that I want to leave with you guys, explore as much as possible. And when you find something that you find interesting, when you find something that you are interested in, you want to pursue, you give everything. You give in your everything to that. You work very hard and you make sure you get it. And once when you do the hard work, when you do the hard part, you feel bad about yourself. Okay, trust me. When I'm sitting over here, it seems very easy. It seems to be a easy thing to do, but trust me, I had my times of breakdowns. I had my times of frustration. I had my times of giving up a lot of times. But the very fact that I didn't give up is the reason why I'm here right now. I'm able to speak to you guys right now. So that's the thing I want to leave with you guys. Explore, find yourself, do everything that is possible, and in the way, even without realizing, you may find what you really want in your life. And once you realize what you want in your life, work well, work really hard, work smart as well, and make sure you get what you want and happiness. But on the way, be kind, be friendly to everybody, and be a good human being. I think that should be our ultimate aim. To be a good human being and to be a good citizen as well. And one last thing, just before I go, this is to all those students in here who feels like a misfit, who doesn't feel like they don't know what they want to do, who feel like haven't figured out myself yet. When people know they're going to be a doctor, be a chartered accountant, or be anything, you don't know what you do. I mean, I think it's okay. I want to tell you that it's okay. I had no idea what I wanted. And even when I had an idea what I wanted, that was not really what I wanted. So it's okay not to know things. For those who get bullied for not being good at sports or for not being good at education or anything. For those students who haven't found out your best friend yet. For those students who doesn't have a group of friends, you can call a gang or something yet. It gets better. You will find people. You will find people with. You will find things that you will be interested in. You will find the things that you'll be good at, and you will be successful someday. Just trust the process. Just keep on exploring. Keep on doing new things, and work really hard. I think that's the only thing I want to tell you guys. So I'll end it here. So I'd like to thank my teachers and the Nurababik School, the principal sir, and the management for giving me the opportunity to talk to you guys today. And I would like to wish you all again a very happy Children's Day.
And please keep wearing a mask. Let's all fight this pandemic together till the very end. And let's all look back like 10 years later and think that, oh my God, what we did. This. And so part of this journey, or all a part of this. Make sure we continue this fight as well. So thank you all. Hope you all find your interest, you find your, why, the reason why you are doing what you're doing. And hope you all will end up as happy, beautiful human beings. So thank you all. Thank you very much. You made our day, sir. Thanks for the awe-inspiring words. Now, we have class 9, ready with the presentation to portray the life of Nehru. Among children and was fondly called Pandit Jawaharlal Nehru, who was born on November 14th, was immensely popular among children and was fondly called Chacha Nehru. He was a prominent leader and the great freedom fighter who fought hard for India's independence and took oath as the first in 1947. Nehru was born in noted for their administrative aptitude of the Indian independence movement. Jawaharlal was the eldest of the 4 children, 2 of whom were girls. His sister, Vijayalakshmi Pandit, later became the first woman president of the United Nations Assembly. Nehru went to Trinity College in Cambridge in October 1907 and graduated with an honours degree in natural science in 1910. But soon realizing that natural science was not his cup of tea, he soon went to politics. After returning to India in August 1912, Nehru enrolled as an advocate of the Allahabad High Court and tried to settle down as a lawyer. But unfortunately, that did not work for him either. Nehru was a man of he decided to join the freedom movement because of his love for his Mahatma Gandhi, soon joining the non-cooperation movement. During the freedom struggles, he faced many challenges. Even he went to jail many times for protesting against Britishers. But his love for the country did not get any less, instead it increased. He and the other leaders fought a great fight which resulted in the independence of our country, India. On 15th August 1947, India got its independence. And because of the efforts, Pandit Nehru was elected as the Prime Minister of India. आजा जिंद शामी आने के तले आजा आने के तले जय हो आजा आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के कमाई है अच्छी अच्छी कोई तो फिर रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिर गिर गाने हैं जलाई है आजा आजा जिंदे शामी आने के तले सरी तारे नीले आसमान के तले शुक्र हो कमी के हो कमी के हो
That was wonderful, class 9. കുഞ്ഞുങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും മൃദുലവും നിർമ്മലവുമാണ്. അവയെ മൃദുലമായി വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ. കുട്ടികളെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയെ പറ്റി പറയുവാൻ ജോർജ് മാത്യു ചേറ്റൂരിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാനസപുത്രന് വന്ദനം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുക. ഈ വാക്കുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട ചങ്ങാതിയായിരുന്നു നെഹ്റു. അവരുടെ ഭാവിക്കായി കരുതലോടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാരെന്ന ഊർജ്ജ വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചിരുന്നത്. ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു? ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, മികച്ച ഭരണാധികാരി, എഴുത്തുകാരൻ, രാഷ്ട്രശില്പി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇത്രയും മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനം എങ്ങനെ ശിശുദിനമായി മാറി? കുട്ടികളെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച അദ്ദേഹം എപ്പോൾ കുട്ടികളെ കണ്ടാലും അവരുമായി സമയം പങ്കിടുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല, അവരുടെ ചാച്ചാജിയായിരുന്നു. ഇന്ന് നാം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ചില സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ ഒതുക്കുന്നതിനുപരി കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് 3/4 നൂറ്റാണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പലരും ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലുമാണ് കഴിയുന്നതെന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ പലതും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുകയോ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളിൽ എത്താതിരിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു വിപത്താണ് ഭീകരവാദം. ഭീകരവാദി സംഘടനകൾ കുട്ടികളെ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരുടെ ചാവേറുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ശാപമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണി കുട്ടികളാണ്. മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തിലും കുട്ടികൾ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ. ഇവിടെയാണ് നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രസക്തി. നിങ്ങൾ 1 വർഷമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക. 10 വർഷത്തെയാണെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം നടുക. 1 നൂറ്റാണ്ടിനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തുക. വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് സത്വര ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയമാണിത്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവരോട് പുലർത്തുക എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അതിന് ചാച്ചാജിയുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Please accept my deepest thanks, George. It was an excellent. Dance makes feet move with the beat, and it radiates smile to every face around. It can make both young and old dance. It has the power to make people move, and it has a charming move to make people feel. I welcome Class 6 to make your day special by their attractive dance.
That was beautiful. Thank you, friends. Now to declamation. As we celebrate Chacha Nehru's birthday today, we must remember his Twist with Destiny speech too. Let us see how Class 8 can inspire us. Long years ago, we made now the time comes when we shall ready our friends for going or in full measure or substation. Out of the midnight hour, when the world sleeps, interview every and freedom. A moment comes which counts but rare in history when we step out from the old to new, where an age ends and the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long one will not be over. And so we have to labor and work hard to give reality to those dreams for India, but they are also for the world. A heartfelt thanks to you, Anna Vinod. Again, we have an opportunity to feel the music and make it come alive. I kindly welcome Class 11 to fill the meeting with their voices. La 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 ഇതുമ്പും കുഞ്ഞുമന ഇനിയും ഒന്നു വരുമോ നിറങ്ങൾ പിലിവിടർത്തും പൂക്കാലം സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരുമീട്ടും ശ്രീരാഗം ആകാശം കാണാനിഷ്ടം നക്ഷത്രം ചൂടാനിഷ്ടം കിളികളെ മാടി വിളിക്കാൻ ഒത്തിരി നൂറിഷ്ടം പോൽ പാറാനിഷ്ടം കൂടാനിഷ്ടം കഥകൾ കേട്ട് വളരാനെ ഇഷ്ടം എന്തിഷ്ടം വിനോവും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും ഒന്നു വരുമോ നിറങ്ങൾ പിരിവിടത്തും പൂക്കാലം സ്വരതമ്പുരു മീട്ടും ശ്രീരാഗം മുത്തശ്ശി കഥകൾ പോയി മൂവാണ്ടൻ മാവ് പോയി മുറ്റങ്ങളില്ലാതായി സ്നേഹം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കിന്ന് വേനൽ പൂവ മനസ്സ് ഇനിയും ഒന്ന് വരുമോ നിറങ്ങൾ പിരിവിടത്തും പൂക്കാലം സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരു വീട്ടും ശ്രീരാഗം പോൽ പാറാനിഷ്ടം കളിച്ചിരിയാടാനിഷ്ടം കഥകൾ കേട്ട് വളരാനിഷ്ടം എന്തെന്നിഷ്ടം That was marvelous. Now to some entertainment.
We all like magic. I invite Sri Damodaran CK, who is a professional magician with 30 years of experience and the 2017 international record holder. He has a very special connection with our school. He is the grandfather of Sandra Anub of class 12. Kindly let us see your talent, sir. ആദരണീയനായ വാറ്റുപുഴ നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് നവംബർ 14 ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിന സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കുട്ടികളെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന നെഹ്റു, ചാച്ചാ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി 1-2 വാക്കുകൾ പറയട്ടെ. 1889 അലഹബാദിലെ ആനന്ദഭവനിൽ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകനായി ജനിച്ച നെഹ്റു നിയമം, തത്വശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് ഉന്നത ബിരുദം നേടിയിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചാതിരുത അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ കുട്ടികളെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായി കരുതിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാച്ചാ നെഹ്റു എന്ന് വിളിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവദാനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കും. ഞാൻ പ്രൊഫസർ ദാമോദരൻ 30 വർഷം മാജിക് രംഗത്തും 35 വർഷം സർക്കാർ സേവന രംഗത്തും പ്രശസ്തമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ആളാണ്. 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എന്റെ മാജിക് ഷോകൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിൽ തന്നെയും നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. 2017 ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന മജീഷ്യന്മാരുടെ മത്സരത്തിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് 231 മജീഷ്യന്മാർ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത എനിക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചത്. ഈ സുദിനത്തിൽ നിങ്ങളെ അവർക്കും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഈ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മാല ആവശ്യമാണ്. കുഞ്ഞുമോളുടെ മാല നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന്റെ മണികൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന്റെ ശക്തി. ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോകോള ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ നാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാണ്. അതെങ്ങനെ കഴിയും? ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇവിടെ പ്രത്യേക ആക്കുന്നതിന് ആദ്യം ഞാനൊരു സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. കാണാമോ? കാണാം. നമുക്കൊരു ടവലോട് കൂടിയാണ്. ടവല് എപ്പോഴും അത് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് നമുക്ക് ടവലെടുക്കാം.
know where to shine. They don't end my day from place them up in line. To know to stand in there for others that's see if there's one more time. ചെവിയിലേക്ക് വിളിക്കാം Awards. White. ആരോ എന്നെ ഭക്ഷിച്ചതാണ്. ശരി, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇപ്പോഴത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That was most entertaining. Thank you, sir. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പതിപ്പായി തുള്ളൽ കല രൂപപ്പെട്ടു. കലയുടെ ആചാര്യനായ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്ക് പ്രണാമത്തോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓട്ടം തുള്ളലുമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധികയും പാർവണിയന്തു. എന്നാലിനിയൊരു കഥയുടെ ചെയ്യാം എന്നോട് ഗുരുവരൻ അരുളിയ പോലെ എല്ലാം പറയാം കേൾക്കുന്നവരോട് ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം പറയാം കേൾക്കുന്നവരോട് ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓട്ടം തുള്ളലിൽ പലതും പറയും, നൂതൻ തുള്ളലിൽ തുറന്നു പറയും. അത് കേട്ടാലും ചോദിക്കരുതേ ടീച്ചർമാരെ, അത് കേട്ടാലും ചോദിക്കരുതേ ടീച്ചർമാരെ. ചെറുകിട തലകിട വൻകിടയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കണ ചൈന, ചെറുകിട തലകിട വൻകിടയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കണ ചൈന. പുതിയൊരു കോവിഡ് വൈറസും
ഒന്നു പറയത്തില്ല. നാരായണ ജയ 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 നാരായണ ജയ. ും അമ്മച്ചിക്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ പാചകമുണ്ട് വാചകമുണ്ട് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും കുപ്പിയിലാക്കി. എന്നാ നമ്മുടെ പയ്യന്മാരോ സിനിമ പിടുത്താൻ പോയി തുടങ്ങി. നേരം വെളുത്താൽ ഇരുട്ടും വരെയും കാൽ വരുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. നേരം വെളുത്താൽ ഇരുട്ടും വരെയും കാൽ വരുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. മണിയിൽ കുത്തി പെരുവരലിക്കോ മരിച്ചത് പോലായി. മണിയിൽ കുത്തി പെരുവരലിക്കോ മരിച്ചത് പോലായി. നാരായണ ജയ 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 നാരായണ ജയ. വേണ്ടി ദീനം വേണ്ടി നാട്ടിൽ വേണ്ടാദീനം കാട്ടരുതിപ്പോൾ. കോവിഡ് കാലം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഒരയിലെന്നും നിലയ്ക്കുന്ന കാലം. കോവിഡ് കാലം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഒരയിലെന്നും നിലയ്ക്കുന്ന കാലം. കൊറോണ ഗോ കൊറോണ കൊറോണ ഗോ കൊറോണ. That was a fabulous performance, friends. How captivating. A drama is the mirror of the reality which we meet every day in our life. It's also the inspiration for someone to innovate. So with these words, I would like to call class 5 to show their acting talents in front of us with their skit. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടു നടന്നൊരു ജന്മദിനം. ഇന്നെന്താ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റത്? സാധാരണ ഉച്ചവരെ കിടപ്പാണല്ലോ പതിവ്. ഒന്നുമില്ല അമ്മേ, സ്കൂളിൽ നിന്നും ചിൽഡ്രൻസ് ഡേക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദിവസമല്ലേ അമ്മേ? അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദിവസം തന്നെയല്ലേ? ഇന്നല്ലേ അമ്മേ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം? അതെ. ആരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അമ്മേ, അത് ടീച്ചറാണല്ലോ. കൂടെ ആദർശമുണ്ടല്ലോ. നമസ്കാരം ടീച്ചറെ, കേറിയിരിക്കൂ. രാഹുൽ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? രാഹുൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേക്ക് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കൊള്ളാമല്ലോ, നന്നായിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ. ആദർശ്, നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം രാഹുലിന് കൊടുക്കൂ. എന്താ മാഷേ?
റോസാപ്പൂക്കളൊക്കെ ഇന്ന് ശിശുദിനമല്ലേ? ചാച്ചാജിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട റോസാപ്പൂക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ആദർശ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഇന്ന് നവംബർ 14 കുട്ടികളുടെ ദിനമല്ലേ? കുട്ടികൾ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പൂക്കളാണ്. അവർ പരത്തുന്ന സുഗന്ധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാട് വളരേണ്ടത്. കുട്ടികളിലൂടെ നമ്മുടെ നാട് നന്നായി കാണണം എന്നാണ് നെഹ്റു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് പലവിധ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അതെ, ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇവിടെ ചില അവകാശങ്ങൾ. ഇനിയുള്ള അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വരുമോ ടീച്ചറെ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളല്ല. പഠിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, കളിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അതിനുപരി നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം. വളരെ ശരിയാണ്. നന്ദി ആദർശ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇതുപോലെ ധാരാളം കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ പോകാനുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ. ഞങ്ങൾ 5ാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഈ കൊച്ചു സ്കിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കൊരു ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ പാട്ട് കേട്ടാലോ? നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. ഭാരതനാടിൻ അഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ചുണ്ടിൽ നിറയെ പുഞ്ചിരിയും വെള്ളയുടുപ്പും തൊപ്പിയുമായി വിരിമാറത്തൊരു റോസാപ്പൂ ചാർത്തി വരുന്നു ചാച്ചാജി. നാടിന് നന്മ വരുത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നാട്ടാനും ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോരാടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. ഭാരതനാടിൻ അഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിനാശംസകൾ. That was interesting. Now let us move to the creative world of our students of class 7. We have drawings, paintings all coming up. Let's start. Wow, that was indeed impressive. Thanking is the last part of any function, and that is the essence that makes the celebration meaningful. May I now invite Anne Maria Aji of Class 7C to propose the vote of thanks. A warm and graceful evening to our most valued and honorable Chief Guest, Mr. Suraj Ben K.R., the President of this meeting, Reverend Father George Adathala, our respected Principal, Reverend Father Matthew Mundakal, G teachers, and my dear friends. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked very hard to make this Children's Day celebration happen. I thank all the members who had participated in this program. Thank you all and have a great day. Well, we believe that any academic or national event is incomplete without the national anthem of our beloved country. Thus, I invite Sneha Sara Sibi for the national anthem. Besides, may I please request you all to stand up and join her.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 जय